Hi, I'm Nicolas Leblanc from Alchemist Miniatures, and I'm going to perform a short presentation of the game Alchemy. So what is Alchemy? Alchemy is a skirmish game in a fantasy world. The game always revolves around a scenario. The goal is not to kill the opponent, but to meet specific scenario conditions in order to score victory points. And that is how you win. So what do you need to play Alchemy? Obviously you'll need miniatures, as I said before, 6 to 7, sometimes a little more, sometimes 5. Miniatures have profile cards. Each player also has combat cards, which are used in combat. Dice, 3 sets of them, white, yellow, red. You often have alchemists. There you have 3 tokens, which stands for chemical components that the alchemist will have to pick up during the game in order to be able to cast alchemical formulas. A whiteboard marker, in order to keep track of the wounds the miniatures have suffered. A 24 by 24 inches table with approximately 6 scenery elements, the size of game card, small additional markers. For instance, in the scenario I will show you, you will have 3 gin posts. Optionally, small tokens, so that you can count the remaining actions on a miniature, for instance. A measuring tape in inches, or you can do the same as me and make small templates for yourself. And that is all you need to play Alchemy Blitz. So as I said, you play with 6 to 7 miniatures, always including at least 1 hero. Then you build your warband list the way you feel, up to 180 points. On the back of each card, you can see how much the miniature costs. We also provide you with a warband builder called Architect on our website. So, let's have a look at a profile card. As I said, each miniature has a profile card. Here, you have a graphic representation of the miniature so that you can spot it on the battlefield. The name of the model, just below the white, yellow and red triangles, stands for miniature health. Obviously, when all the boxes are ticked, then you remove the miniature from the game. And as you can see, the health state will tell you which color of dice you must roll. White dice can roll from 1 to 6, yellow dice can roll from 1 to 5, and red dice can roll from 1 to 4. So that the more a miniature is injured, the more it will have difficulties to hit or injure another miniature. And on each side you also have a symbol, either a mace, an axe or a sword. This will indicate the damage the miniature inflicts. There you have a characteristic circle. White is for mind, used to roll for initiative. When you cast alchemical formulas on opponents, the die roll difficulty will be their mind. Blue here stands for reflexes. In combat, an opposed reflexes roll determines who strikes first. Et ça va déterminer quelle figurine combat en premier. Et ensuite, ça sera à la figurine adverse. At the center of the circle is the number of action points the miniature has. Most actions in Alchemy cost 1 action point. Fighting, normal move, ranged attack, casting an alchemical formula, focusing, running costs 2 points though. This is the combat characteristic. It generally ranges from 2 to 7.
Évidemment, plus elle est Obviously, haute, plus the la higher it figurine va is, the more réussir likely you à are to facilement hit your toucher la figurine opponent. adverse lors des combats. Et And ici, below is the ensuite, defense en dessous, characteristic. c'est la valeur de défense de la figurine. Donc This ça, c'est is the le minimum you score à must roll obtenir in order to hit pour the réussir à miniature. blesser la figurine. Then just below Ici en are the dessous, movement values. c'est les valeurs de déplacement de la figurine. Donc à Alkemy, on joue en pouces, qui est une mesure, la mesure anglaise. C'est assez simple. En fait, un pouce est égal à 2,54 cm très exactement. Donc The la first première value valeur, is c'est the la valeur de normal marche, move, la the deuxième, second la is valeur the de charge, charge, et la and the troisième, la third valeur is de mouvement running. de course. Ici, Next, ensuite, you on have a the les capacities and explications the sur les abilities of the compétences de la model. figurine. First, Donc la its taille, size. déjà pour commencer. De Most manière générale, miniatures toutes les are figurines size font une 2. taille 2. Very Après, tall il y a miniatures are les size grandes 3. figurines qui sont des tailles 3. Et puis ici, les compétences qui sont expliquées au Skills dos. are explained at the back. Chaque compétence est expliquée au dos de la figurine. And Et en below dessous, the il y a damage les valeurs table of the comment dire, miniature. la table de dommages de la figurine. Donc, So en that when you fonction, comme je roll, vous expliquais, quand if on you lance reach les the dés, opponent's si la figurine defense, arrive à then blesser la thanks to figurine the adverse, symbols en un on the seul jet, dice, on sait you si can elle know va passer how la much défense damage you adverse, inflict. et on sait les dommages qu'elle occasionne directement. Voilà un petit peu. Donc, So, very c'est assez easy, facile, en fait, one il y a une carte model, de jeu qui est à one chaque fois profile reliée card, avec la figurine, et c'est très simple en fait à utiliser. Voilà, donc So, après, pourquoi why jouer à play Alchemy? Alchemy? Les règles Well, sont très faciles. simple En rules. une With a démonstration de 20-minute à peu près 20 demonstration, minutes, les joueurs people can understand all the comprennent très rules. facilement les règles. On Even est young même en fait players, à un jeune âge, approximately 10, les enfants 12, de 8, 9 and ans, it's 10, just 11 great. ans comprennent très facilement les règles. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Évidemment, un truc, c'est que le jeu est vraiment... It's a dès que fun ça débute, game. ça Sorry paraît for évident, mais stating c'est the pas obvious, forcément but tout le temps évident, mais well, Alchemy, it's c'est not vraiment un jeu always fun, the vraiment case. très marrant. Alchemy is a really Certains funny aspects, parce game. qu'il faut- Some des fois, aspects il are faut very estimer la distance, entertaining. par exemple. For Si instance, je for veux range faire un attacks, lancer, you have to je vais devoir en estimate fait the distance estimer la between distance qu'il two faut faire, donc c'est un peu miniatures. For d'estimation. instance, Je vais dire, here ben is the voilà, je vais target, dire, allez, il here y is a my 19 bowman. pouces qui les I séparent. have to Donc, on estimate va the prendre comme ça. distance between the two. So let's say 19 inches. It's actually 18. Bon, là, je This suis is a vite. funny Et aspect ça, of the c'est un game. côté assez marrant. There is also Le some coup sort des dés of aussi, c'est un magical côté vraiment aspect to magique the où, dice rolls. voilà, When in lorsqu'on combat, combat, you on va roll lancer the les dés, dice, on then va with the additionner la valeur de result, combat de la you know figurine, whether savoir you si hit or on not, arrive and then if you à hit, blesser la then you figurine, et can puis d'emblée, compare en the fait, symbols ça on the donne des dice dommages. and on the C'est un card côté in très order fun to aussi. know how much damage you've inflicted, and that's an entertaining aspect. Un autre des Another arguments interesting vraiment, c'est aspect aussi la is the richesse du jeu, tactics in the game. et la Each profondeur scenario tactique. is really different from the scénario est others, vraiment tout le temps very différent, different c'est jamais les objectives, mêmes objectifs. so that the game Donc, experience c'est is aussi à really chaque fois des different expériences de jeu every time, différentes. and it Ça, gives c'est a real vraiment aussi ce qui donne diversity de la and richesse et longevity de to la the longévité game. au jeu. Another advantage is the L'autre point instantaneous fort, en fait, c'est le aspect. côté immédiat. Hein, It's a une small petite table de table, jeu, 60 only cm par 67 60 miniature, cm. Vous therefore avez less 6 figurines, painting, donc en fait, only le a temps few d'un tour n'est scenery pas très long. elements are required, so you Très peu invest de less décors, time 6 in décors, painting voilà. them, C'est un so temps less d'investissement, en fait, preparing, en peinture, more etc., playing. qui n'est pas du tout long. Donc c'est aussi un côté, bah voilà, on arrive très vite en fait à jouer au jeu, quoi. Après, le Original côté, miniature le look design, original des figurines, Calamans, les the Jade Calamans, la Triad, the triade des All Jades, Nation, la Nation the Orlock, Kingdom of Avalon, and then the Royaume d'Avalon, et Nashti puis and donc, the bah, Utopia. comment dire, les Nashti et l'Utopie. Donc c'est le côté aussi très original qui n'est pas forcément représenté tout le temps. And pour the finir, word which is really l'univers qui est original. vraiment, This is not traditional original, fantasy. qui sort des Alchemy sentiers is battus really de- different. de- It's really an de original l'univers fantastique setting. qu'on connaît habituellement. Là, c'est vraiment différent. Alchemy, c'est un univers vraiment à part. Et And with avec a une vraie real histoire, storytelling que vous pouvez behind découvrir aussi sur le that you site can read on alchemythegame.com, alchemythegame.com. où vous There pouvez you lire, can en read fait, all the story behind the l'histoire du game. jeu avec Genesis. Voilà. Mais je vous remercie de Thank de you m'avoir for your suivi durant attention. toute cette présentation.